Real Madrid deixa Mbappé no banco, por quer. A derrota por 1-2 diante do Mallorca now so fez o Real Madrid praticamente dar adeus a corrida pelo título de la Liga, como também levantou uma das questões mais polêmicas do momento. Será que los blancos joga melhor sem Kylian Mbappé, Matthäus? Vinícius provoca adversários, mas reclama quando sofre faltas. Espanha, a lenda Lothar Matthäus criticou o estilo de jogo de Vinícius Jr antes do grande confronto entre Real Madrid e Bayern Munich. Vinícius é conhecido por sua habilidade no dribble e capacidade de marcar gols. Com essas qualidades, o atacante de 25 anos ajudou o Real a conquistar duas Champions League e três títulos de la Liga. No entanto, além do talento, ele também se tornou conhecido por diversas polêmicas em campo. Na partida de ida do playoff da Champions League desta temporada, Vinícius provocou os torcedores do Benfica com gestos e danças, mas depois acusou Gianluca Prestiani de racismo. Antes do jogo de ida das quartas de final entre Real e Bayern, Matthäus declarou: "Claro, Vinícius é jogador extraordinário, mas o problema é que ele provoca constantemente os outros e, quando alguém entra mais duro nele, só reclama e se queixa." Na votação de bolas de Euro 2024, Vinícius perdeu por pouco para Rodri. Ao saber do resultado antecipadamente, o Real decidiu boicotar a cerimônia. Segundo Matthäus, essa decisão prejudicou a imagem de clube histórico. Rodri foi escolhido e eles disseram: "Isso é injusto, de nós deveria vencer, vamos boicotar. Isso não é corrido. E precisa respeitar os adversários, as equipes e os outros jogadores." Real e Bayern se enfrentam nas quartas de Champions League nos dias 7 e 15 de abril. O vencedor enfrentará quem passar de Liverpool versus Paris Saint-Germain na semifinal. Do outro lado de chave está o Barcelona versus Atlético Madrid e Sporting CP versus Arsenal. Na história dos confrontos europeus, o Real venceu o Bayern 13 vezes, empatou 4 e perdeu 11. A última vez que o Bayern eliminou o Real foi na temporada 2011-2012, vencendo nos penaltis por 3-1 na semifinal. Porém, nos quatro encontros seguintes, 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018 e 2023-2024, o Real avançou e acabou sendo campeão. Matthäus já eliminou o Real com o Bayern na semifinal da Copa dos Campeões de 1986-1987, vencendo por 4-2 no agregado, com 2 gols dele de pênalti. Bayern como exercício de Sparta moderno. Espanha, o Bayern atingiu a marca de 300 gols em apenas 99 jogos sob o comando de Vincent Kompany, tornando-se uma máquina ofensiva impressionante antes do confronto com o Real Madrid. O Bayern não são os 300 guerreiros lendários de Grécia, mas sua forma atual lembra exercício de Sparta moderno, comentou o jornal Marca. No último fim de semana, enquanto o Real perdeu por 1-2 para o Mallorca, o Bayern venceu o Freiburg por 3-2 de virada na Bundesliga. Esse resultado levou o Bayern a 300 gols em 99 partidas sob Kompany. Só na Bundesliga desta temporada, já são 100 gols apenas a menos que o recorde histórico de 1971-1972, ainda com 6 rodadas restantes. O ataque é liderado por Harry Kane, com 89 gols, quase 30% do total do time nas últimas duas temporadas. O atacante inglês não jogou contra o Freiburg por causa de uma lesão no tornozelo,
Mas internamente ha confiança de que estará disponível contra o Real. Ele pode jogar até de cadeira de rodas, disse Joshua Kimmich. Kane está sendo preservado para a Champions League e também para a Copa do Mundo de 2026. Ele não arrisca jogar na Bundesliga, apesar de buscar o recorde de 41 gols em uma temporada, pertencente a Robert Lewandowski. Atualmente, Kane soma 48 gols em 40 jogos, sendo 31 na Bundesliga. Ele forma trio ofensivo poderoso com Michael Olise e Luis Diaz. Juntos, eles acumulam 86 gols e 51 assistências, dos ataques mais eficientes da Europa. O Real Madrid chegou a considerar a contratação de Kane, após a saída de Karim Benzema em 2023. Mas o alto custo e o plano, envolvendo Kylian Mbappé, impediram o negócio. Se jogar no Bernabéu, Kane terá a chance de quebrar o tabu de nunca ter marcado nesse estádio e ajudar o Bayern a seguir na busca pelo título de Champions League. Com Mbappé, o Real fica mais previsível. Antes da pausa internacional, o Real vive uma fase de grande ascenso, rara nesta temporada. Foram 5 vitórias consecutivas, incluindo triunfos contra Manchester City e Atlético de Madrid. Detalhe importante: Mbappé não começa como titular em nenhuma dessas partidas devido a uma lesão no joelho. Sem o astro franqueiro, o Real funciona de maneira diferente. A equipe fica mais conectada, equilibrada e, principalmente, menos previsível. O jogo deixa de girar em torno de único ponto fixo e passa a ser mais flexível e variado na forma de atacar. Mas então Mbappé voltou, foi titular contra o Mallorca e o Real perdeu. Uma derrota com peso de virada de chave, praticamente encerrando as esperanças de título após a vitória do Barcelona sobre o Atlético. Essa coincidência fez todos os olhares se voltarem para Mbappé. Dos aspectos mais destacados após a derrota foi a forma como o Real constrói o jogo quando Mbappé está em campo. Segundo estatísticas, a equipe tende a direcionar mais a bolas para ele, tornando o ataque mais concentrado e previsível. Quando todas as jogadas passam por único jogador, basta ao adversário neutralizá-lo para reduzir significativamente o poder ofensivo. Por outro lado, na sequência sem Mbappé, o Real apresentou futebol claramente mais coletivo. As opções ofensivas foram mais distribuídas, criando várias formas de chegar ao gol em vez de depender de uma única referência. Isso explica por que muitos acreditam que o time funciona melhor sem Mbappé, ou pelo menos com uma estrutura mais clara. O problema está no sistema, não no jogador. No entanto, concluir que o Real execute melhor sem Mbappé seria simplificar demais a situação. Contra o Mallorca, apesar da derrota, Mbappé foi o jogador que mais finalizou. Ele criou perigo constante, sendo parado apenas por dia inspirado do goleiro Leo Ramon. Esse execute o perfil de superastro, capaz de fazer a diferença mesmo quando o sistema não funciona perfeitamente. O que Mbappé oferece não são apenas gols, mas também a capacidade de mudar o rumo de jogo em segundos, algo que poucos jogadores conseguem. Por isso, o técnico Álvaro Arbeloa continua considerando-o titular absoluto, independentemente dos discursos. O ponto-chave acute que o Real precisa encontrar uma forma de integrar Mbappé ao sistema tático. Quando jogador como tamanho impacto entra em campo, o sistema naturalmente precisa se ajustar a ele. Mas se esse ajuste compromete o equilíbrio coletivo, o desempenho geral pode cair, mesmo que Mbappé esteja jogando bem individualmente. Assim, o verdadeiro desafio de Arbeloa não execute escolher entre usar ou não Mbappé,
mas sim encontrar uma forma de manter o equilíbrio de equipe, potencializar as outros jogadores e, ao mesmo tempo, explorar ao máximo o ferro de gol do franqueiros. O teste chamado Bayern. Neste momento, o Real não tem muito espaço para erros. Após o tropeço contra o Mallorca, a Champions League se torna o único objetivo restante. E pela frente está o Bayern de Munich, adversário forte o suficiente para punir qualquer erro. A pressão está enorme sobre toda a equipe, especialmente sobre Mbappé. Mas e acute justamente nesses momentos que o valor de superastro e acute realmente testado. O Real precisa de explosão de Mbappé, mas também precisa de cultivo que funcione bem. A realidade mostra que o time pode jogar muito bem sem ele, mas isso não significa que deva abrir mão de dos melhores jogadores do mundo. Mbappé não é acute o problema. O problema é acute como ele é acute utilizado. Real Madrid perfido não é acute time sem sua maior estrela, mas sem time que sabe equilibrar o individual e o coletivo. Quando isso acontece, Mbappé deixa de ser apenas destaque isolado e se torna a peça ideal de uma máquina vencedora. O dilema com Vinícius. Outra consequência importante da ausência de Mbappé é acute o aumento do protagonismo de Vinícius Jr. Sem dividir os holofotes com outro superastro ofensivo, ele ganha mais espaço e liberdade. Torna-se o centro das jogadas e consegue explorar ao máximo sua capacidade de dribble e ruptura. O grande desafio é acute encontrar uma forma de potencializar Mbappé sem reduzir o impacto de Vinícius. Equilíbrio difícil que pode definir o sucesso ou o fracasso do Real Madrid nesta fase decisiva.